ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 74। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਾਈ ਹਮਦਰਦੀ। ਪੂਰਬੀ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੂਸ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। We presented a set of concrete proposals in a letter I've sent to the Russian foreign minister. We presented a set of concrete proposals allowing to create the conditions for the renewal of the Black Sea Initiative. We believe that the Black Sea Initiative has given a very important contribution to make the food markets more adequate to our objectives of food security. It has brought down prices, it has created conditions for access to the global markets of many countries, namely in the developing world, and we believe it would be extremely important to renew it. And at the same time, we took into concern the Russian requests, and I believe we presented a proposal that could be the basis for a renewal, but a renewal that must be stable. I mean, we cannot have a Black Sea Initiative that moves from crisis to crisis, from suspension to suspension. We need to have something that works and that works to the benefit of everybody. Can you give us any details? Can you give us any details on those specific proposals? The proposal is relating to the need, as I said, to reestablish the Black Sea Initiative, and at the same time we have some concrete solutions for the concerns, allowing for an effective or more effective access of Russian food and fertilizers to global markets at adequate prices. And I believe that working seriously we can have a positive solution for everybody, for the Ukraine, for the Russian Federation, but more important than everything else, for the world in a moment in which so many countries are facing enormous difficulties in relation to guarantee the food security of their populations. Hope never ends, but I would of course be lying if I would say that I believe that we are seeing in the immediate horizon a possibility of peace in the Ukraine. I think that we are not yet there, and that is why it is so important to take measures to reduce the dramatically negative impacts of this war in relation to the world. ਮੱਧ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗੈਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੀ ਬੋਂਗੋ ਓਡਿੰਬਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਡਿੰਬਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਡਿੰਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਸੇਪ ਬੋਰੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਈਜਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਖਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੀ ਬੋਂਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। To do. We have decided a strong package of sanctions, and we have already started working on a specific framework for sanctioning the responsibles of the coup in Niger. So we will apply a strong package of sanctions following the ECOWAS path. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 14 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 18 ਰੁਪਏ 44 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ है। कल डॉक्टर शमशाद अख्तर निगरान वजीर खजाना ने बयान दिया कि जो पाकिस्तान की मईशत है उसकी हालत जो उनका ख्याल था उससे वो बहुत बुरी है, और ये कि ना तो इसमें रिलीफ देना आसान है और कि इसकी वजह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। यानी कि जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है वो दोनों में से एक भी मुस्तहकम नहीं है। आज बल्कि कल रात उनसे कहलवाया गया कि ये बयान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, लेकिन याद रखें कि हकीकत को छुपाने से हकीकत नहीं बदलती। ये काम तो 16 महीनों से हो रहा है। हमारी मईशत और हमारी सियासत तभी बदलेगी जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और इलेक्शंस आएंगे। 3-4 दिन से जो चैलेंज लोगों को दरपेश है, जब उन्होंने अपने बिजली के बिल देखे, उससे यह साफ जाहिर हो गया कि 16 महीने मीडिया को कंट्रोल करके, झूठ बोल के, प्रेस को कंट्रोल करके, किसी हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया में तो पाकिस्तान की मईशत की हकीकत सामने ना आई, लेकिन आज जब हमारे बिल 16 रुपए यूनिट से टैक्सेस के साथ तकरीबन 75 रुपए यूनिट आ रहे हैं, तो हर इंसान को यह साफ जाहिर हो रहा है। और जो प्रोटेस्ट सड़कों पे आ रहे हैं, जो हड़तालें हो रही हैं, और वो इसलिए हो रही है कि लोग ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो पूरे पाकिस्तान में हो रही है। उनके पास किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। और यही तो इमरान खान साहब कहते थे कि अगर आपने रजीम चेंज के थ्रू हुकूमत चेंज की तो शायद जो मईशत संभल रही है, बड़ी मुश्किल से संभल रही है, बड़े मुश्किल हालात में संभल रही है, कोविड जैसी जो 100 साल में एक बार वबा आती है उसके बावजूद, तो शायद ये आगे संभल नहीं सकेगी। अभी भी वक्त है कि इलेक्शन करें। बिजली का मसला लें। आने से पहले पीडीएम के सारे इकोनॉमिक गुरुस कहते थे कि बिजली का मसला यह है कि वो सस्ती नहीं, महंगी है, और 16 रुपए यूनिट के बजाय वो आके उसको 12 रुपए यूनिट पे करेंगे। जब आप लोगों को झूठ बोल के उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं, तो फिर जब वो पूरी नहीं होती तो आप जो है वो ज्यादा केओस कॉज करते हैं। ये उन्होंने क्यों किया और आज इसका कौन जवाब देगा? दूसरी बात, आप सारे बोर्ड्स देख लें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, जिन पे 3 साल से बड़ा काम हुआ था, और अभी एक एक बोर्ड को देख लें जिसको सियासी अपॉइंटीज से भरा गया, और जो वो काम कर रहे थे वो बिल्कुल तबाह हो गया। आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें, वहां का ज्यादा पता है। पेस्को का एक ऐसे बोर्ड था जिसमें कोई शख्स भी सियासी नहीं था। ना सिर्फ हर बंदा या मौलाना फजल रहमान का, या अमीर मकाम का, या पीपल्स पार्टी का, या एएनपी का, इनके रिश्तेदार जो है वो नहीं निकले। जो सीईओ था वो भी मौलाना फजल रहमान का खास आदमी था, और वो सारे वैसे रबर स्टैम्प थे कि वो आखिर में पेस्को चलाना और उसका ठेका दे दिया गया अमीर मकाम साहब को।
ਤੂਫਾਨ ਇਡਾਲੀਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਲੋਂ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੋਰਟ ਮਾਇਰਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਇਆਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਡਾਲੀਆ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਟਕਰਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Okay, and then we come in here, you can see the line, how high the water line in here. Perfect. Okay, let's see. And we were higher than Hurricane Hermine this time up. I'd put higher, okay, but this fell over. And now I need, but I pulled all the appliances and air conditioners and stuff out for this one. Past got us here. The time of the high tide kind of defeated us as well, because the storm was kind of well past us and we still had the threat of the water. So we did everything that we, could do: sandbags, bisqueen, taping up doors, things like that. But still ended up getting a couple feet of water in the building. So now, at this point here, the tide should straighten out. This water will take a couple days to recede, and we should be good. But in a week, a month, we could be gearing up to do this again. That's just part of living here. Paradise. But we're usually prepared for this. I did have 4 apartments that used to be here, but it flooded all the time, so we just tore them down in this lot next door. We expected a 3-foot tide in here, but it went up to 7. So we got like 4 more feet than normal. We have not had the same type of loss of life that we've had with something like a Hurricane Ian. So far there's been one confirmed fatality, and that was a traffic fatality in Alachua County. So in terms of this big storm surge that we've seen, and you see the remnants of it here with the water line, we have not yet had a confirmed fatality as a result of it. I think part of that is because people really made good decisions, protected themselves. Also, this forecast turned out to be accurate. It had been eyeing the Big Bend many days ago, and that's what ended up happening. So I think people, particularly in this area, who were in the way of a potential significant storm surge, they did take the proper precautions. We're also working hard to assist with power restoration. As of today, as of most recent numbers, 135,000 outages remain across the state. There have been 430,000 restorations since the storm first arrived in Florida yesterday. So it's been a lot of great work with these linemen and the companies really putting an effort on rapid power restoration. As you'd expect, most of the outstanding power outages are in these Big Bend counties, mostly the rural counties. So you've got a lot of rural electrical co-ops. You do have Duke Energy is involved in some of these counties. I think everyone's working together. All those linemen are still here to be able to provide mutual aid so that we can get the lights on as quickly as possible. ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਗਸ਼ਾਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਗਸ਼ਾਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਗਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। What I do is I start with the basic image, okay? And like I say, the first time around, we had to use a screenshot from the TV, so it wasn't a very good quality. And professional screen prints, like this one here is a play on the Monopoly game, which is as him going in jail or being potentially incarcerated is just like terribly. It's not a good seller. Trump has never sold good. He's a terrible seller. He can only sell from his own campaign, I think, because people want to give him money. But because our crowd is mostly liberal and left-wing or a little more anti-Trump, they don't even want to touch anything with his picture on it.
So he's been the worst for business. The only one worse is Biden. This time it might be different because people like making fun of him, and obviously he controls the news, but we do think that the mocking effect of Trump is going to be, it is selling better than ever before for him. I'm not against pro-Trump supporters. Some of my family members, everybody has some friend that loves Trump. We're not going to change their opinion. Buy a shirt for them. Totally give them a shirt too. I mean, everybody gets to advertise the humiliation, either whether they support him or not. I think he's trying to use it as a marketing tool, but that's only because he can't avoid it. So I really enjoy the effect of being a part of what's going on and getting it in the window, and the fact that the news travels fast, but we travel just as fast. ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 74 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਫਲੋਇਡ ਬਲਿੰਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 74 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ। At a police function, and early in the morning I heard about this tragic event. We are very saddened as government about the passing of so many people here in Johannesburg. This is unprecedented. Johannesburg has never had an incident like this where so many people die as a result of fire in the center of the city. So this is tragic. This is very sad, and I want to pass my condolences and that of the government to the families of those who have passed on and those who are still in hospital. I'm told that as soon as the fire was reported at 1:19 in the morning, in 10 minutes the firefighters were here. That is a real good and quick response which we must recognize on the part of the province, the city, that they have been able to be ready for calamities and on anyone. Today we woke up to a disaster that has befallen our country, where a number of people in Johannesburg were engulfed in a blaze and a fire that has resulted in the deaths of more than 60 people and many more injured. I would like to offer my deep condolences to the families of those who have passed away and those who are injured, and wish them speed recovery for those who are injured. My thoughts are also with the households and individuals who have lost their places where they live, their accommodation and possessions in this terrible incident. ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗੋਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨਦਜ਼ਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੀ ਹੈ। ਮਝਗਾਵ ਡਾਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੀ ਜੋ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ओडिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ 7ਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਉન્નਤ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। The launch of Mahendragiri is a significant milestone in our maritime history. It is the last of the 7 warships of the Nilgiri class steel frigates built under Project 17 Alpha. Last month, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji launched Vindhyagiri, the 6th frigate built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited in Kolkata, the city of joy. A pleasant coincidence, a year ago, we had attained a new milestone. On 2nd September 2022, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had commissioned the country's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant at Cochin Shipyard Limited. It was just a year ago. Reflecting the aspirations of New Bharat, Vikrant stands as a symbol of indigenous potential, indigenous skills, and our ambitions to ride over high tides. ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों की आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज़्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, ज़बरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सब ने आगे बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियाँ ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। भाजपा सरकार हुण एक होर वड्डा दाग खेडण जा रही है, जो है वन नेशन वन इलैक्शन। इस तहत देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ असदुद्दीन ओवैसी ने इस ਨੂੰ संविधान ਦਾ कत्ल करार ਦਿੱਤਾ। ये गलत है, पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी पर नहीं किया जाना, अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी
बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए, और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे? तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।